Now I am going to start 9th standard maths. Already in previous class I done the first sum in the exercise 1.4. Exercise 1.4 I have done the first sum in the previous classes. Okay, so now move on to question number 2. You have to form a set. Why? Because they are given a set builder form. So already done in first class. முதல் கிளாஸ்ல நம்ம படிச்சிருக்கோம் செட் பில்டர் ஃபார்ம்ல இருக்கிறத அந்த மாதிரி ரோஸ்டர் ஃபார்ம்ல எழுதணும். சரியா? Okay, so first what are the numbers you have to consider? See, you have to know certain things. Prime number பார்த்திருக்கோம், even number பார்த்திருக்கோம், odd number. What is real number and rational number? Real number and rational number. Actually real number அப்படினு சொல்லிட்டு பார்த்தோம் அப்படினு சொல்லிட்டு பார்த்தனா it will be possible to give an answer in the form of a fraction. In the form of real number consists rational, irrational. Okay, real number la rational number irukku, irrational number irukku. Can you able to understand? Real number la rational number irukku, irrational number irukku. Rational number, irrational number இன்னும் டீடைலா நம்ம செகண்ட் சாப்டர்ல அதிகமா நம்ம போலாம். அதாவது actually மீனிங் என்னன்னா fraction 1/2, 3/5. Okay, so some of them will be terminating, non-terminating. அதெல்லாம் டீடைலா நம்ம அதுல பார்ப்போம். Okay, நம்ம இப்போ வந்து between 2 and 7, between 2 and 7 இடையில இருக்கக்கூடிய ரியல் நம்பரை எடுத்து எழுது, அதுக்கப்புறம் ரேஷனல் நம்பரை எடுத்து எழுது. ஸோ ரியல் நம்பர் என்ன எழுதலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ராக்ஷனில் வரக்கூடிய நம்பர், இதில் ரேஷனலில் இருக்கக்கூடிய சில நம்பர்ஸ்லாம் இருக்குது. ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சீரியல் 2க்கும் 7க்கும் மிடில் இருக்கக்கூடிய ரியல் நம்பர்ஸ் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்துக்கலாம். ஓகே, ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 2.5 is one of the real numbers. அதாவது after 2 before 7. 2 விட அதிகமாக இருக்கணும், 7 விட கம்மியாக இருக்கணும். அதுதான் முக்கியமானது, நம்ம இஷ்டத்துக்கு எடுத்துக்கூடாது. சரியா? 2.5, 3.5, ஓகே, 2.7, 3.9, 5.4, 6.8. So these are all come under this category. Which category? Real number. சரியா? Real number. It will become under that real number. So we can write certain thing in a fraction. இந்த 2.5 அப்படின்னு சொல்லிட்டு எழுதலாம், அதெல்லாம் எழுதலாம், இல்லை ஹோல் நம்பர்ஸும் நம்ம எழுதிக்கலாம். பட் ரேஷனல் நம்பரில் வரும்போது ரூட் வேல்யூ எழுதிக்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரேஷனல் நம்பர்ஸ் √5, √7, √11. So these are all come under that what? Rational number. Come under that rational number. சரி, இந்த 2.5 எப்படி எழுதுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோன்னா 5/2 எழுதலாம் இல்லையா? 5 2ஆல் டிவைட் பண்ணது 2.5. ஓகே, 3.5 எப்படி எழுதலாம்? 7/2. ஓகே, அப்புறம் 4.5 அப்போ என்னாகும்? 9/2. ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் ரியல் நம்பர்ஸ். பாயிண்ட் வச்ச நம்பர் 2.7 எழுதலாம், 5 பட் ஆனால் அது எதை டிவைட் பண்ண நம்ம கண்டுபிடிச்சி எழுதுறது கொஞ்சம் டைம் எடுத்துக்கும். அதனால் இது ஈஸியான ஒரு 3 நம்பர்ஸ் பிட்வீன் 2 and 7. இதை டிவைட் பண்ணால் 2.5, இதை டிவைட் பண்ணால் 3.5, இதை டிவைட் பண்ணால் 4.5. ஸோ திஸ் இஸ் த ரியல் நம்பர்ஸ் ஆஃப் பிட்வீன் 2 and q. இதை எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னு சொன்னால் ரூட் வேல்யூ அப்படின்னு ஒரு சில இதெல்லாம் இருக்குது. இப்போது √4 நம்ம 8th ஸ்டாண்டர்ட் நம்ம படிச்சிருக்கோம். √4னா 2ன்னு அர்த்தம். √4னா என்னது? 2ன்னு அர்த்தம். அப்போ இதுக்கு அடுத்தது என்ன இருக்கும்? √5, 2வை விட அதிகமாக இருக்கும். யூ ஷுட் நாட் ரைட் வாட்? √1, √2, √3, √4. ஏன்னா அது 2வை விட கம்மியாக இருக்கும். கேன் ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட்? √4னாவே 2, அப்போது √3 எழுதக்கூடாது, √4 எழுதக்கூடாது, √1 எழுதக்கூடாது. So √5, why? Because √5 is nothing but 2 point some value, like that √6 2 point some value till √9. √9 தான் 3, √9 தான் அது 3.
அதுக்கு உள்ள இருக்க √5 √6 √7 √8 அந்த நாலுத்துல எது வேணாலும் அங்கே எழுதிக்கலாம். ஓகே, √5 √6 √7 எல்லாமே 2 பாயிண்ட் சம் வேல்யூ. ஓகே, வேணும்னா √11 கூட எழுதிக்கலாம், √8 எழுதிக்கலாம். ஆனால் √9 அது irrational நம்பராக மாறிடும். இந்த இப்போ √4 வந்து 2 ஆயிடுச்சு இல்லையா, அது irrational நம்பர், நாட் அ ரேஷனல் நம்பர். ஓகே, √9 எழுதக்கூடாது. √9 ரூட் எடுத்தால் 3ன்னு வந்துடும். அப்போ அது என்ன ஆகிடும், irrational நம்பர் ஆகிடும். அதனால் வந்து √4 √9 √16 இதெல்லாம் எழுதக்கூடாது. ஓகே, so be careful in that to write the certain numbers. Okay, now what the questions has to prove that, and the question la enna prove panna soliranga paathiya. Okay, so see the question, what you have to prove, commutative property of union and intersection. Commutative property of union and intersection, that is A union B. இங்க என்ன லெட்டர் இருக்கு, P. P union Q is equal to Q union P. இது ஒரு ஆன்சர் ப்ரூவ் பண்ணோம். செகண்ட், P intersection Q equal to Q intersection P. இந்த ஆன்சரை ப்ரூவ் பண்ணணும். இந்த ரெண்டு ஆன்சரும் ப்ரூவ் பண்ணணும். டெஃபினட்டாக it should be equal. Okay, now first one, how we have to find out that? Okay, P union Q. P union Q. So see that P union Q, இங்க இருக்கிறது எல்லாம் ஆறுமே அப்படியே எழுதணும் இல்லையா. So 5/2 7/2 9/2 √5 √6 √7. In the same way, Q union P, same answer only. இது முன்னாடி வரும் மேபி என்னது, √5 √6 √7 5/2 7/2 9/2. So both are what, equal. Both are equal. Now intersection. Now we have to find out the intersection. P intersection Q. P intersection Q. So what is P intersection? Which one is common now? Any common in this? Can you able to find out that any common out of this value? இதில் கொடுத்துருக்கிறதுல no, empty set. Like that, Q intersection P is equal to empty set. Both are equal. Therefore union and intersection of commutative, okay, therefore union and intersection of commutative property is verified. So you have to write like this. ரெண்டுமே ப்ரூவ் பண்ணியிருக்கோம் ஈக்குவல். P union Q equal to Q union P. If you see that both answers are equal, that is P union Q is equal to Q union P. In the same way here, what, P intersection Q equal to Q intersection P. Renda Q intersection P. So both answers are verified, both answers are equal. Therefore union and intersection of commutative property is verified. Okay, now shall we move on to next question? Question number 4. Okay, so this will be what? Associative property of intersection you have to prove. Associative property of intersection you have to prove it. So associative property of intersection formula முதல்ல எழுதணும். என்ன எழுதணும்? A intersection B intersection C. இதுக்கு குரூப் பண்ணிக்க.
அதுக்கப்புறம் A intersection B intersection C. This is the formula for associative property of intersection. So listen, already in set language in exercise 1.4 second questions I have finished it. Third question I gave homework. I told to do that. That will be easy only. Just check it in the textbook. Okay, associative property. What I do now in that, what they ask you proceed that. Okay, so A set, B set, and C set. So what are the formula you have to use to find associative of union and intersection? You have to be thorough. They are not given in the question, so you have to recall. அதுதான் இந்த 6 ப்ராப்பர்ட்டியை நம்ம படிக்கணும். Commutative property of union, intersection, associative property of union and intersection, distributive property of union and intersection. That will be used in next exercise. Okay, distributive property. But in this exercise we will deal only these two things. So this is associative property of intersection. ஒன்று படித்தா இன்னொன்று ஈஸியாக இருக்கும். ஏன்னா ஒன்றில் இன்டர்செக்ஷன் கரெக்டாக படிச்சிட்டோம்னா அது அப்படியே யூனியனில் வரும். சரியா? ஓகே, now we'll follow that. Left hand side equal to right hand side in both constant. LHS. What is LHS? A intersection B intersection C. Left hand side முதல்ல prove பண்ணும். சரியா? So first A intersection B. A intersection B. A intersection B, which is common in both. Intersection na common. A setலையும் B setலையும் என்ன நம்பர் காமனாக இருக்குது? ஏதாவது காமனாக இருக்கா? 11, root 2, root 5, 7, root 5 is common. Root 5 is common. Okay. Now A intersection B intersection C. Intersection C. Now we have to follow that same. This is the answer for that. A union B. A union A intersection B, same answer. Intersection, what is C now? You have to write 2 root 3 root 5 9. Okay. Now in these two, which is common? Root 5. Root 5. Okay. So left hand side you have proved. Now we have to prove that right hand side. So RHS. RHS. What is RHS? A intersection B intersection C. A intersection B intersection C. First you have to prove that B intersection C. B intersection C. B க்கும் C க்கும் common எதுன்னு பாரு. Root 3 root 5. Which one is common? Root 3 and root 5 is common in both. Root 3 இருக்கு, root 5 இருக்கு, ரெண்டுத்துலையுமே இருக்கு. ரெண்டுத்துலையுமே எது இருக்குதோ அதுதான் intersection. Okay, which one is common? That will be that what? Intersection I already told. Okay, so this will be that. And next what you have to prove that? A intersection B intersection C, you have to prove that. A intersection B intersection, you have to prove that. So after proving that, what you have to proceed? A would answer என்ன? இது possible இங்க? I have do here. A intersection B intersection C. A set will be minus 11 root 2 root 5 7. Okay, so you have to write that. B intersection C, B intersection root 3 root 5. Root 3 intersection root 3 root 5. Root 3 and root 5. Now if you find the answer, which one is common? Root 5 is common. Okay, see now left hand side answer is root 5. Right hand side answer is root 5. Therefore, we can tell that LHS equal to RHS.
Okay, so we can write what? Associative property of intersection is verified. Can able to tell that because both answers are what? Equal. So associative property of intersection is what? Verified when the answer is okay. Instead of that I written what? LHS equal to RHS, because LHS formula is this, RHS formula is this. So that's why we can simply read that it is verified. Can able to understand it? So shall we move on to next question? Question number 5. One more question is there. Question number 5. So now we move on to question, last question, question number 5. A set is given as what? X equal to 2 power n. N belongs to W and n is less than 4. B set. X equal to 2n. N belongs to n and n is less than equal to 4. C set is given as 0, 1, 2, 5, 6. Verify the associative property of intersection. Okay, this is also given in different form. So you have to form that what? A set in different way. Okay, so first listen. You have to form a set as well as B set. A set as well as B set. C set is given directly. See what are the conditions given. X is 2 to the power of n. N belongs to whole number. N belongs to whole number means it should be start with 0. 0, 1, 2, 3, 4 like that. Till what? Less than 4. அப்போ 3 ஓட முடிச்சிடணும். 3 ஓட முடிச்சிடணும். என்ன ஆன்சர்? 0, 1, 2, 3. That's all. Okay. Now என்னோட வேல்யூ யூஸ் பண்ணுறோம். இங்கே என்னோட வேல்யூ 4 வரைக்கும் யூஸ் பண்ணணும். ஆனால் natural number. What is that? Natural number. You should start with 1. 1, 2, 3, 4. Okay. Now first you have to find out இது ஏல இருக்கக்கூடிய எலிமெண்ட் என்ன போட்டுருக்காங்க? x வந்து 2 to the power of n. 2 to the power of n. இப்போ இந்த n ஓட வேல்யூவை என்ன பண்ணணும்? 0 இருந்து 3 வரைக்கும் போட்டு கண்டுபிடிக்கணும். How? See that 2 to the power of 0. Any number power 0 is 1. Any number power 0 is 1. Next, x equal to 2 to the power of n. 2 to the power of 1. 2 to the power of 1 is 2. X equal to 2 to the power of n. n க்கு பதிலா என்ன பண்ணனும்? 2. So 2 power 2 will be 4. 2 square பண்ணா 4. X equal to 2 to the power of 3. 2 power 3 is nothing but 8. 2 3s are 6 கிடையாது. 2 into 2 into 2. 2 2s are 4. 4 2s are 8. Next என்ன பண்ணோம்? x equal to இல்லையா 2 to the power of 4 போடணுமா போட வேண்டாமா? போடக்கூடாது. ஏன் 3 ஓட நிறுத்தணும்? Here the condition is given n should be less than 4. You should not exceed more than 3. 4 விட கம்மியா தான் இருக்கணும். இத போடக்கூடாது. அப்போ இதுதான் என்னது? a.
A set கடைச்சிச்சு இப்ப A set என்னது A equal to so lastல என்ன கூட எழுதிக்கலாம் AB okay so AB இங்க கூட எழுதிக்க A set equal to what is that 1 2 4 8 A set A set கண்டுபிடிச்சாச்சு okay A ஓட ஆன்சர் வந்து என்னது 1 A ஓட ஆன்சர் தான் 1 2 4 8 in the same way we have to find out B but இங்க என்ன கொடுத்திருக்காங்க x equal to 2n 2n பவர்ல multiply see the difference here there is power n here there is multiplication and here there is whole number here there is natural number here there is less than 4 here there is less than equal to 4 எல்லாத்துலயும் வித்தியாசம் இருக்கு பாரு சரியா இது 2 பவர் n இது 2 into n இங்க whole number இங்க natural number இங்க less than 4 இங்க less than equal to 4 சரியா இப்போ என்ன பண்ணனும் இங்க மாதிரி 0 எடுத்து கூடாது you have to take 1 2 into 1 2 x equal to 2n 2 into 2 4 x equal to 2n 2 into 3 6 x equal to 2n 2 into 4 8 இங்க 4 எடுத்துக்க கூடாது இங்க 4 எடுத்துக்கணும் why because less than equal also given okay இங்க 0 எடுத்துக்கணும் இல்ல 0 எடுத்துக்க கூடாது because it is a whole number it is a natural number இங்க வந்து power இங்க வந்து multiply see here difference okay see the difference between these two things okay B oda answer என்ன 2 4 6 8 2 4 6 8 now we have to follow the question what the question has to find same associative property of intersection associative property of intersection same you have to prove that associative property of intersection இதே ஃபார்முலா தான் so you have to prove that what associative property of intersection சொன்ன question so this is the formula for associative property of intersection first what you have to find that A intersection B A intersection B A க்கும் B க்கு intersection which is common 2 is common 4 is common 8 is common 2 4 8 அதாவது L H S okay A intersection B intersection C same 2 4 8 intersection what is C said 0 1 2 5 6 0 1 2 5 6 it's clear now if you prove that what will we get same 2 that's all only 2 is common okay now RHS is what B intersection C B intersection C is what B and C are take B and C 2 6 2 and 6 is the answer 2 6 is the answer for B intersection C then next one A intersection B intersection C equal to what is A already we done that A set 1 2 4 8 1 2 4 8 intersection what is B intersection C 2 and 6 so what is common in both 2 so check the answers now left hand side equal to what right hand side LHS equal to RHS can you able to tell that so LHS equal to RHS both answers are equal
So up to this exercise will be over. So exercise 1.4 I have completed based on associative property and commutative property. So further we will proceed on what? Distributive property in the next exercise. Next exercise we will proceed on the just distributive property. So I think the portions is given for you. Page number if the time arrives, I will proceed on the next class. So this is the portion, I think so, in exercise 1.4. Okay, so go through the portions for the test from 1.1 to 1.4 with example sums. With example sums, not only the exercise sums, some of the example sums which is present on the textbook, and some of the formulas we have to go through that. And also take it out, page number 37, 36 and 37. Choose 1 to 15. Go through that 1 to 15. 15 choose. Okay, 1 இருந்து 15 choose வரைக்கும் படி. Not fully. Okay, why? Because we thought till 4th exercise only. Not fully completed 5th exercise and 6th exercise. Okay, the balance questions is related to that. அதனால நீ என்ன பண்ணு, முதல்ல அதை மட்டும் ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்க. எது? 15 சூஸ் வரைக்கும் ப்ரிப்பேர் பண்ணால் போதும். ஓகே, 15 கூட தேவையில்லை, 12 கூட ஓகே. ஓகே, 15 அப் டு 15th சூஸு 1 mark வந்து பேஜ் நம்பர் 36 and 37 is there for test. You revise this exercise 1.1 to 1.4 with example. 1லேருந்து 23வது பேஜில் இருக்கக்கூடிய எக்ஸசைஸ் சம், எக்ஸாம்பிள் சம்ஸ் எல்லாத்தையும் கோ த்ரூ பண்ணு. அண்ட் ஆல்சோ த சூஸ் பேஜ் நம்பர் 36 and 37 ஃபஸ்ட்டு 15 சூஸ், 1லேருந்து 15 சூஸ் வரைக்கும் நீ ரிவைஸ் பண்ணிக்க. இப்போ என்னென்ன சம்ஸ்லாம் போட்டோமோ அதுக்கு ரிலேட்டிவாக இருக்கக்கூடிய சூஸஸ். ஓகே, and also you read the definition. In the first exercise I thought that definitionலாம் சொன்னேன் இல்லையா, first exercise என்ன definition சொன்னேன்? empty set, cardinal number, equal set, equivalent set, and also singleton set. What are the disjoint set, overlapping set? So there's some variation types of sets I have thought that all the things which is in the textbook. Okay, so if the textbook is not there, it will be difficult to revise. So try, those not having the textbook, try to get earlier before the test, because it is related to that, not only the sums what we have done in exercise in the classes, and some of the sums I gave the homework also. So that is also you have to practice and get some more additional practice in the examination. So what I thought in the online class is not enough. Some of the sums I gave homework, and some of the sums is not possible to do in a class. Why? Because that sums we have in a textbook with example sums. So revise 9th standard maths portion for coming first test exercise 1.1 ல இருந்து 4 வரைக்கும். சூஸ்ல வந்து முதல் 15 அந்த இதில் செட் லாங்குவேஜில் இருக்கக்கூடிய சூஸ் பேஜ் நம்பர் 36 37. சரியா? பேஜ் நம்பர் டெக்ஸ்ட் புக்கில் பேஜ் நம்பர் மட்டும் நான் போர்ஷன் சொல்லிடுறேன். 1 to 23, அப்புறம் 36 and 37. இந்த பேஜில் இருக்கக்கூடிய எக்ஸசைஸ் சம்ஸும் எக்ஸாம்பிள் சம்ஸு நோட்ஸு டெஃபினிஷன் ஃபார்முலாஸ் என்னென்ன இருக்கோ அதெல்லாம் ரிவைஸ் பண்ணிக்க. நாட் எனி அதர் அவுட்டர் சம்ஸ் வில் கம். சரியா? வெளியிலேருந்து சம் வர்றதுக்கு சான்சஸ் கிடையாது. இதில் கூடிய சம்ஸ் மட்டும்தான் வரும். அதை 50 மார்க்ஸ்க்கோ என்ன டெஸ்ட் பண்ணி கொடுக்குறாங்களோ உங்களுக்கு அதை ப்ரொசீட் பண்ணி. ஓகே, இது இனிமேல் நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் எடுக்கிறதெல்லாம் வந்து டெஸ்ட்டுக்கு போர்ஷன் கவர் ஆகாது. வாட் எவர் ஃப்ரம் டுடேஸ் ஐ ஹவ் ஃபினிஷ்ட், that is the portion for your test. Okay, so from next class onwards what I am teaching there, that will come for the other test or exam.